Hello everyone. Next essay by Laura Mulvey is Visual Pleasure and Narrative Cinema. I hope the screen is visible. Just a second. Okay. So Visual Pleasure and Narrative Cinema. This is an essay by Laura Mulvey. Laura Mulvey is a feminist film theorist. Not the point. She's a feminist film theorist. So obviously tools of feminism or theories of feminism would go into the making of her film readings. And she's a British filmmaker. Along with her husband, Peter Wallen, they have directed a film called Riddles of the Phoenix. But Laura Mulvey is popular for her essay that which you are going to study now, Visual Pleasure and Narrative Cinema. So she's best known for essay, which was written in 1973, published in 1975 in the famous journal called Screen. Screen is a British journal dedicated for film studies. And it later appeared in a collection of essays entitled Visual and Other Pleasures. That is a book. Essays എല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്തൊരു ബുക്കായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And it was also included in many other anthologies. ഈ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ലോറ മൾവേ ഫേമസ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു essay ആണ്. Even now, she's more often cited for this essay, Visual Pleasure and Narrative Cinema. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് we will see. Before that, see, the essay is divided into 4 sections. She has given an introduction, which is divided into 2 parts. A political use of psychoanalysis. Then, destruction of pleasure as a radical weapon. Second part, pleasure in looking or fascination with the human form. Third part, woman as image, man as bearer of the look. And fourth is the summary. ഈ ഒരു 4 sections കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ യൂസ് ഓഫ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സൈക്കോ അനാലിസിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ടൂൾ ഓർ മേ ബി എ പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പൺ ടു റീഡ് ദി ടെക്സ്റ്റ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പ്ലഷർ ഇൻ ലുക്കിംഗ്. ഈ ലുക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാഴ്ച ഗേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്യാമറ കണ്ണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലിം തിയറി ആണല്ലോ. സോ ദർ ഇസ് ഫിലിം തിയറി. ആൻഡ് തേർഡ് ഇസ് വുമൺ ആസ് ഇമേജ്. So of course there is feminism. So in a way, 3 theories or maybe 3 tools blend together, or it's an amalgamation of 3 theories. She uses psychoanalysis, feminism into reading the text of films, that is film theory. ഇത് മൂന്നുമാണ് main tools ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So whenever you speak of this essay, you have to tell that psychoanalysis, feminism and film theory, the മൂന്നും കൂടെയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ലോറ മൾവേയുടെ റീഡിംഗ്. Okay, so as I said, these 3 combine together in this article. അപ്പോൾ psychoanalysis എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ you know the famous theorist, okay, so Sigmund Freud and Lacan. So psychoanalysis being a tool of reading Laura Mulvey's essay, it has been influenced by 2 theorists, Sigmund Freud and Lacan, and among them, the major themes or topics, their contributions, later we will use the castration threat that was put forth by Sigmund Freud, then mirror stage and ego formation, as you have already learned, I suppose, concepts by Lacan. So Sigmund Freud in the castration threat and the castration or a person is devoid of his male reproductive organ. The removal of testicles is castration threat. So you remember the film 22FK? Adil nadakkunna castration aanu alle. In the castration threat, according to Freud, see, castration complex or castration threat, it's actually a child, he recognizes the difference between 2 sexes. Male, female, എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ അനാറ്റമി, പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദി പീനിസ്, ഫാലസ്, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രോയിഡ്, he says during a child's psychosexual development, he understands that man has phallus
whereas a woman or a girl child doesn't have a phallus. So he is actually puzzled with this discovery. Presence or absence of the penis makes a man different from that of a woman. അതറിയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ he assumes that this difference is because females' penis have been cut off. Okay, അല്ലെങ്കിൽ mutilated. So this difference, it gives a recognition that females have been castrated. And it gives rise to a castration anxiety for boys, castration threat. Okay, അതാണ് penis envy for girls and castration threat for boys. ഇതാണ് ഫ്രോയിഡിന്റെ ഒരു concept, castration threat. So this is there inherent in men. അതാണ് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്ന ഒരു concept. Then Lacan speaks of the mirror stage, where a child's ego is formed. In the mirror stage, a child, he identifies himself or recognizes his own image in the mirror. So the image that he sees, that is a reflected body, he feels it is more complete, more perfect than his own body. He starts falling in love with the image. And there is this awareness of the self. I എന്നുള്ളത് ആദ്യമായി തിരിച്ചറിയുന്നത് after seeing the image in the mirror. So from there starts the long love affair between his image and his reflected image, self-image. So ഈ ഒരു മൊമെന്റിലാണ് ഈഗോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ലക്കാൻ പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ലോറ മൾവേ ഇതിൽ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മേജർ എസ്സേസ് ദാറ്റ് യൂസസ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് ആസ് എ ടൂൾ ടു റീഡ് ഫിലിം ടെക്സ്റ്റ് ഓർ ഫിലിംസ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആയി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? The first major essay that has helped in shifting the orientation of film theory towards psychoanalytic framework. ഒന്നുമില്ല, സൈക്കോ അനാലിസിസ് ടൂൾ ആയിട്ട് ഫിലിംസിനെ വായിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു അക്കാഡമിക് ജേർണൽ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഡിവിഷനിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഷീ ഗിവ്സ് എ ടൈറ്റിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ യൂസ് ഓഫ് സൈക്കോ അനാലിസിസ്. പൊളിറ്റിക്കൽ യൂസ്. So she says it is to discover where and how the fascination of film is reinforced by pre-existing patterns of fascination already at work. In other words, how a subject is formed by the social formations that molded him. How the unconscious of patriarchal society has structured film form. How patriarchal subconscious of society shapes our experience of watching movies. ഇതില് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. സി പേട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൺമേൽക്കോയ്മ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനെയും ഫിലിം റീഡിങ്ങിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നത്? സി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നരസിംഹ മൂവി എടുക്കുക, അതിൽ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ സീൻ ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ, രാത്രി കള്ളു കുടിച്ച് വരുമ്പോൾ വെറുതെ തൊഴിക്കാനും അല്ലെ പറയുന്നില്ല, എൻ്റെ മക്കളെ പ്രസവിച്ച് അവരെ വളർത്തി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ സീൻ ഉണ്ട്. അത് ഈവൻ ദോ ആന്റി ഫെമിനിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായിട്ട് വളരെ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് തോന്നുമെങ്കിലും അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻ ഫോളോവേഴ്സും ഫാൻ ബേസും ഉള്ളത് സ്ത്രീകളാണ്. അതുപോലെ അർജുൻ റെഡ്ഡി ഈ അടുത്ത് എത്രയൊക്കെ ക്രിറ്റിസിസം ഇറങ്ങിയൊരു മൂവിയാണ്, അതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ളത് സ്ത്രീകളാണ്. അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഈ ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ they have been shaped by this in an unconscious way. The patriarchy has a role in their of text of films. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു എന്താ കോൺഷ്യസ്നെസ് സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഇത് വളരെ ഇൻഗ്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. ഈവൻ ദോ ദേ നോ that this is against women, they enjoy it. Okay, അപ്പോൾ ഇതില് it's very obvious how the social formation of the patriarchal society structures film form. അല്ലെ, ഇവർക്ക് കേറ്റർ ചെയ്യാനാണ് ഒരു സിനിമ ആ രീതിയിലാണ് ഇറക്കുന്നത്. അവരുടെ റീഡിങ്ങിലും ഇത് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാണുക എന്ന് പറയുന്നതിലും ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ ദ patriarchal society or the patriarchal subconscious of society shapes in the making of film and in our watching of the movie. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലോറ മൾവേ തുടങ്ങുന്നത്. Then she goes on to speak about phallocentrism. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ഓർ പീനിസ്. ഓക്കെ, സോ
So phallocentrism is a concept where the masculine or the males are privileged because they possess the phallus. And this concept is used to explain, justify, or understand meaning of social relations. But phallocentrism is a concept by which everything is understood by this possession of phallus. Adullavaru man, manly. See, male reproductive organ symbolizes power, or maybe it's something that conveys or represents law, order, everything powerful. Whereas a woman means the lack of penis, someone who lacks phallus. ഇങ്ങനൊരു റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് എല്ലാ റീഡിങ്സിലും പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സിംബോളിക്കലി ഈ കാസ്ട്രേഷൻ ത്രെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ മെന്നിന് ഉണ്ടാവുന്നത്, ബിക്കോസ് വുമൺ ഡസൻ ഹാവ് എ പീനിസ്, സോ a man feels it's due to castration, so he also suffers from this anxiety of castration. So function of woman in forming patriarchal unconscious is twofold. ഒന്നാമത്തത്, woman, she symbolizes a castration threat because she doesn't have a penis or a phallus. Woman is often compared or maybe referred to as a lack of phallus, lack of penis. Second, she tries to possess this penis by raising a child of her own. Maybe through her child, she tries to or she desires to possess a penis. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഒരു വുമൺ അല്ലെങ്കിൽ സിംബോളിക് ആയിട്ട് patriarchal unconscious work ചെയ്യുന്നത്. Okay, then she says, by analyzing pleasure or beauty, my intention is to destroy it. എങ്ങനെയാണ് മൂവിയിലെ pleasure principles അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി കോൺസെപ്റ്റ്സും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത്? അത് Laura Mulvey says, I want to analyze it and thereby I want to destroy it. Okay, then she speaks of how a cinema offers a number of possible pleasures. സിനിമ കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പ്ലഷേഴ്സ് ആണ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? യു നീഡ് ടു നോ ദീസ് 3 കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ഒന്ന്, സ്കോപ്പോഫീലിയ, ദെൻ വോയൂറിസം, നാർസിസ്റ്റിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ഒന്നുമില്ല, വോയൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വോയൂറിസം, ദ ടേം ഇസ് അക്കിൻ ടു സ്കോപ്പോഫീലിയ. രണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് സെക്ഷൽ ഓവർടോൺസ്, ദാറ്റ് ഇസ് വേറൊരാളുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പേഴ്സൺ. You derive a kind of pleasure, which is of course sexual pleasure, from watching others naked or engaged in sexual activity. Scopo means looking at. Philia is a tendency or inclination. So the pleasure that you receive by looking others, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ intimate physical activity, അല്ലെങ്കിൽ without dress, അല്ലെങ്കിൽ seeing them naked, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു ആനന്ദം, that is sexual pleasure. അതാണ് സ്കോപ്പോഫീലിയ. വോയൂറിസവും അത് തന്നെയാണ്, VOYURISM. സോ വോയൂറിസം ആൻഡ് സ്കോപ്പോഫീലിയ. സോ സിനിമ അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെ, ഗിവ്സ് എ പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലഷേഴ്സ്. നമ്മൾ പലതും പല സീൻസും അതിൽ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലഷർ. സെക്കൻഡ് ഇസ് നാർസിസ്റ്റിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. നാർസിസ് ആരായിരുന്നു? ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ യു വുഡ് ഹാവ് ഹേർഡ് ഓഫ് എ ഹണ്ടർ, male who was so much in love with himself that he fell in love with the reflection he saw in the river. Because he was handsome, many came with proposals, but he rejected all those advances because he fell in love with himself so much so that he couldn't accept the proposals of any. The narcissism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ലവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫിലിമിൽ കാണുന്ന പല പ്രൊട്ടഗോണിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ഇമേജുമായിട്ട് വി ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് അവർ സെൽസ്. വി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെയിലാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് അവർ സെൽസ് ആൻഡ് വി ഫോൾ ഇൻ ലവ്. സോ വി ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് ദ ഇമേജ്, നാർസിസ്റ്റിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് എ പ്ലഷർ. ഓക്കെ, ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേം സ്കോപ്പോഫീലിയ എന്ന ടേം, ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഫ്രോയിഡ് in his 3 essays on the theory of sexuality in that book, and he speaks of 2 types of scopophilia: instinctual and narcissistic. The instinctual ആണ് voyeuristic. Okay, pleasure derived from looking and objectifying others in an erotic way, seeing others in an erotic way as an object of sexual stimulation. അതാണ് voyeuristic scopophilia. ഇനി narcissistic is identification with the image. നമ്മളാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്നതാണ്
the second type of pleasure. See, നിങ്ങൾ മൂവീസിലൊക്കെ ഇപ്പം ഐറ്റം ഡാൻസ് നമ്പേഴ്സ്, മ്യൂസിക്കൽ സോങ് പലതും ഫീമെയിൽസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണും. ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഡൈജസസ് എന്നൊരു ടേം ഉണ്ട്. ഡൈജസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലിമിന്റെ നറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും ആ പാട്ട് വരുന്നത്. എന്നാൽ പോലും എന്താ പലർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടും. എന്താ കാരണം വുമൺ ആണ് അവിടെ ഒബ്ജക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെയിൽ ഗേസ്. സി ദാറ്റ് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്, വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. അപ്പം സിനിമ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ടാപ്സ് ഇൻ ടു ദി വോയറിസ്റ്റിക് ടെൻഡൻസി അല്ലേ. ഇത് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ആ ഒരു ഫിലിം സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും കാണില്ല. മേ ആക്ച്വലി ഹിൻഡർ or it is against the development of the storyline, but even then we love to watch it. അപ്പോൾ ലോറ മൽവേ says നിങ്ങളെ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു 10-100 പേര് ഒരുമിച്ചിരുന്ന സിനിമ കാണുന്നെങ്കിലും ഇരുട്ടിലാണ് അല്ലേ. The darkness provides a kind of a separation, or maybe ഒരു മറ എന്ന് പറയില്ലേ, ഓരോരുത്തരും വേറെ ആരുടെയോ ലൈഫ് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഒരു ഫീല് കിട്ടുക. So you're looking into a private world, even though there are more than one person. Each of you is looking into. Each of you is a voyeur. You are. Okay, voyeurism. Okay. So it also represents spectators' repressed desire. ആ സിനിമ കാണുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളിൽ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സെക്ഷൽ ഡിസയേഴ്സ് ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇൻ എ വേ അവിടെ ലിബറേറ്റ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും കൂടിയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ലോറ മൽവേ സേസ്. And she gives so many examples. Adile first one is Marilyn Monroe, famous film star Marilyn Monroe ide River of No Return. See idile protagonist what he does to the woman rendu reethiyilana. One as a voyeuristic scopophilia provide ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, മൂന്നാമതൊരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന pleasure. Second, many of the people they identify with the protagonist. Okay, that is narcissistic identification. Adu pleasure തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. And he goes on to speak of Lauren Bacall. See, first movie post Lauren Bacall is the heroine. Movie 2 Have and Have Not, and also he refers to Only Angels Have Wings, the second movie. Idilallam woman is actually an object of desire, or erotic subject of the combined gaze of the spectator and all the male protagonist. ഒരു സിനിമാ നടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടർ, ഇപ്പോഴത്തെയാണ് ഹണി റോസ് ഒക്കെ പറയായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ, അതിലുള്ള മെയിൽ പ്രൊട്ടഗോണിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അവരെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സിനിമ കാണുന്നവരെങ്ങനെയാണ് അവരെ കാണുന്നത്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗേസ് ഉണ്ട്. മെയിൽ ഗേസ്. ഓക്കെ, മെയിൽ ഗേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ഗേസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വുമൺ ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ദി കമ്പൈൻഡ് ഗേസ് ഓഫ് ദി സ്പെക്ടേറ്റർ ആൻഡ് ഓൾ ദ മെയിൽ പ്രോട്ടഗോണിസ്റ്റ്. കൂടെ സിനിമ ആ ഒരു സെറ്റിലുള്ള ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഗേസ് ആൻഡ് ഗേസ് ഓഫ് ദി ഓഡിയൻസ്. സോ ഇൻ എ വേ ഷീ ഈസ് എ സെക്ഷലൈസ്ഡ് ഓബ്ജക്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാസ്ട്രേഷൻ ത്രെറ്റും ആ ഒരു മിറർ ഇമേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മെയിൽ, he actually sees the woman character or the actress, he actually wants to possess her. In a way, castration threat കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്ന് എന്താ കൺട്രോളിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ every male spectator and every male protagonist desires that the female actress becomes his property, അല്ലെങ്കിൽ she is being controlled. Okay, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാ മൂവി ഇമേജസും നറേറ്റീവ്സും പോകുന്നത്. ഓക്കെ, this is another poster, River of No Return, Marilyn Monroe. You could see even in the poster there is this male gaze very evident. Okay, അപ്പം ഡയറക്ടർ എടുക്കുന്ന ക്യാമറ കണ്ണും മെയിൽ ഗേസ് ആണ്, കൂടെയുള്ള ആക്ടേഴ്സും അതേ രീതിയിലാണ് ഫീമെയിൽ കോ ആക്ടേഴ്സിനെ കാണുന്നത്. So Laura Mulvey explains this with the help of Hollywood film narratives. She uses the examples from Hitchcock's films, Sternberg's films, and she says how women is used to provide pleasurable visual experience for men. അല്ലേ, ആണിന് ഒരു ഈസ്തറ്റിക് പ്ലഷർ, സെക്ഷൽ പ്ലഷർ
നൽകാൻ വേണ്ടി മാത്രം എങ്ങനെ സ്ത്രീയെ ഈ ഒരു ഫിലിം നറേറ്റീവ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഏത് മൂവി എടുത്താലും ഇറ്റ്സ് വെരി എവിഡന്റ്. പണ്ടത്തെ കാലത്താണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിലും ഏത് മൂവി എടുത്താലും അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ വേഷവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഇസ് ഷീ റെപ്രസെന്റഡ് ഓൺ സ്ക്രീൻ, ക്യാമറ ആംഗിൾ എവിടെയൊക്കെയാ ഫോക്കസ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി എവിഡന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഷീ സ്പീക്സ് ഓഫ് male gaze. Narrative film structures its gaze as male gaze. Film structures എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ gaze എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is very clearly male gaze. Women is always the subject of male gaze. അപ്പം നോക്കുന്ന ആളും ഉണ്ട്, ആരെയാണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ട്. നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും മെയിൽസും ആ നോട്ടം വീഴുന്നത് എപ്പോഴും വിമനുമാണ്, ഫീമെയിൽസിനുമാണ്. So she says how cinematic apparatus reinforces patriarchal ideologies and gender inequalities. So this is a reading of feminism into the film theory. In every way, this patriarchal ideology is reinforced in the films. Of course, gender inequality too. Then the term male gaze. This term was first used by John Berger. It's actually a series of movies based of seeing which was later made into a book. അതിലാണ് മെയിൽ ഗേസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ലോറ മൾവേ ഹു പോപ്പുലറൈസസ് ദി ടേം, വേർ മാൻ ഇസ് എ ബെയറർ ഓഫ് ദ ലുക്ക്, ഫീമെയിൽ ഇസ് ഇറോട്ടിക് ഒബ്ജക്റ്റ്. എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് പുരുഷനും ആ നോട്ടം വീഴുന്നത് ഫീമെയിൽസ്, വിമൻ, ദേ ആർ ഓൾവേസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഡിസയർ ഓർ ഇറോട്ടിക് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ. According to Mulvey, the active viewer in the cinematic realm is always theoretically or symbolically male. പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതാണ്, male gaze എന്ന് പറയുന്നത് always the viewer is a male and he identifies with the powerful male ego. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു mirror image, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം akin to the ego during mirror image, mirror stage, and also he has this castration threat. So this he wants to overcome by controlling the female characters or women roles. Okay, so passive female characters, they serve as erotic objects or spectacles to be looked at. Then she says with the examples of Hitchcock, Vertigo in the movie example എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. She says how Hitchcock's films are very complex, which shows both sadism and fetishistic scopophilia. See, fetishism എന്ന് പറയുന്നത് it's actually having obsession with the other parts of human body. Okay, അപ്പോൾ അതിനുമൊക്കെ എങ്ങനെ വഴിയൊരുക്കുന്നു ഇവിടെ ഫിലിംസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഷീ സ്പീക്സ് ഓഫ് 3 types of gazes. 3 തരം കാഴ്ചകളാണ് ഒരു ഗേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. വൺ ഇസ് ഓഫ് ദ ക്യാമറ, സെക്കൻഡ് ഇസ് ഓഫ് ദി ഓഡിയൻസ്. അല്ലെ, ക്യാമറയുടെ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. സെക്കൻഡ്, നമ്മൾ ഫൈനൽ ഫിലിം ആയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണുന്ന കാണികളുടെ കാഴ്ച. തേർഡ് ഇസ് ഹൗ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സീ ഈച്ച് അതർ വിതിൻ ദി സ്ക്രീൻ. ഒരു നായികയെ തന്നെ എടുത്താൽ അതിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുന്ന നോട്ടമുണ്ട്, ക്യാമറയുടെ നോട്ടമുണ്ട്, പിന്നെയോ സിനിമ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു നോട്ടമുണ്ട്. ആൻഡ് ലോറ മൾവേ സേസ് ദ ഫസ്റ്റ് 2, that is the gaze of the camera, male gaze, and gaze of the audience, of course that is also male gaze, this should change. അപ്പോൾ വളരെ കാലമായിട്ട് ട്രഡീഷണലി ഈ ഒരു ഫിലിം നറേറ്റീവ്സിൽ ഇത് രണ്ടും മെയിൽ ഗേസ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്, വേർ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് voyeuristic scopophilia, narcissistic identification. This has to change. That is her argument. Then and she also speaks how the structure of looking is a contradiction. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഫീമെയിൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കാസ്ട്രേഷൻ ത്രെറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി എൻഡേഞ്ചേഴ്സ് ദ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയജസിസ്. നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും, മിക്കവാറും തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ മൂവീസിലൊക്കെ തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ, മലയാളത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇന്നത്തെ മൂവീസിന് കുറച്ചും കൂടെ കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പാട്ടുകൾ അത്രയും കുത്തിക്കയറ്റാറില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഹോളിവുഡ് ടോളിവുഡിലൊക്കെയാണ് ഒരു ബന്ധമില്ലാതെ പാട്ട് വരുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് എൻഡേഞ്ചേഴ്സ് ദ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയജസിസ്. ഡയജസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നറേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫിലിം. ആ സിനിമയുടെ കഥയുടെ ഇടയിൽ ഈ പാട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. എന്നാൽ പാട്ട് എങ്ങനെയാ? ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദി മെയിൽ ഈഗോ. മെയിൽ ഗേസ് ആണ് അതിൽ വളരെ എവിഡന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, then she says this traditional film conventions has to change.
and he has included this and published an essay later in 1981 incorporating all the other thoughts, afterthoughts on visual pleasure and narrative cinema. So നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു essay കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ the terms that you should include is first, this essay is written with the tools of psychoanalysis and feminism on film theory. This essay is famous because it's the first essay to use psychoanalytic framework to analyze films. പിന്നെ പറയേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ലക്കാൻ ആൻഡ് ഫ്രോയിഡ് അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. അതിൽ മിറർ, സ്റ്റേജ്, കാസ്ട്രേഷൻ ത്രെറ്റ് ഇതൊക്കെ ആണ് റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്കോപ്പോഫീലിയ, ഹൗ സിനിമ ഓഫേഴ്സ് പോസിബിൾ പ്ലഷേഴ്സ്. രണ്ട് രീതിയിലാണ്, വോയറിസ്റ്റിക് സ്കോപ്പോഫീലിയ, നാർസിസ്റ്റിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലഷർ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ കണ്ടെത്തുന്ന മാർഗങ്ങളായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഹൗ മെയിൽ ഗേസ് ഡിറൈവ്സ് പ്ലഷർ. പിന്നെ ഉള്ളത് മെയിൽ ഗേസ്. ജോൺ ബർജർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ ടേം യൂസ് ചെയ്തത്. But this is what happens, and she explains this with the help of Hollywood film narratives. Okay, so this is all. This is a very easy essay. Thank you.